Well, in the morning, family, we just had a very inspirational interview with At It's Barrymore. You know how we like to start our day, and it's a Monday, no less. 7 days and counting to the D-Day. I like to say D-Day because it is the D-Day. Election day is coming through, but you know, we're looking forward to the 9th as well as the 8th. And with me in studio, of course, since tumeanza teke we've hit the ground running. We have sijui nikuite aspirant, but we bado ni mheshimiwa. Niite Shei. Hey, ati nikuite? Shei. Shei. Yeah. Sasa Shei. Poa sana. Mambo. Si mambo. Karibu studio. Thank you. Unakaa poa. Asante. Hata wewe? Wewe sasa umeanza kunipatia lugha. Because you are the current MCA for Ngara. Yes. What have you been doing? Thank you for having me. And we've done quite a bit in the last 4 years. Not everything, but we've improved security in the area by enhancing the lighting system. Now there is no corner, no alley, no shortcut that does not have light, including the slums. We've also improved sanitation. I've put up a toilet block that is run by young people along Park Road near the dispensary. We've also added public stages, one at Fig Tree here at the Triangle, so it's now better organized. People know it's marked, and it has also increased business. Next one we're doing at Desai Road and Park Road is a cabro road that has been done from Guru Nanak all the way to the roundabout of Equity. Equity roundabout used to be a dumping site. Now is a site to behold. We pushed it, make it refunded, and today so Ngara is cleaner. On the other front, people who have kids in high school and colleges, we've done very good distribution of bursaries. Other than that, there's also the upcoming urban renewal project. We are spearheading to have housing, better housing for Ngara, and actually it's a Nairobi project. So we've been pushing for the residents to get a better deal. It's still in the working stages, but a lot has been done. Good public participation is ongoing. So when there are hiccups, we stopped the process because we thought the current government was not handling it very well. But at least we are pushing the bid for the residents. I believe you, partly because stage yangu pia uko hapo karibu na Ngara, hapo Fig Tree, and I've noticed a very significant change. It's very organized. I know where to get what. Sika kitambo unashukisha kama umekimbia, because it's not a stage at all. Na sio dark. Yes, it's not as, but I would not walk that night even if there are lights, but thank you for putting the lights. Karibu. Sasa venye bado kuna au mahawkers tunaita inama boutique. Mpaka uiname na ni nguo, so ni boutique. So what are we planning to do about that? Inama boutique, kwanza tumekuwa tukisaidiana nao, first of all wasitolewe mbio na teke. Inaweza ongea hivyo? Ni sawa. Hapa ni kwa mayouth. So generally they are doing their business. Sio duka as such, but at least what is important is upate nguo na yeye apate doa yake kwa mfuko aende huko. We came up with a plan called Inua Biashara. We give Inama boutique people umbrellas to at least kufanya scorching sana isiwatwange sana. Really? Yes, and ukipita hapo hata hapo Fig Tree utaona shoe shine stands. Ile kupigwa viatu rangi kuanze kunyesha autoki, hayuko chini ya mawe somewhere, iko covered. It's work in progress, so at least ensuring that they are not harassed by kanjo, and on the other end trying to boost their business by trying to make it a bit better. Uko on the highway it's a bit tricky because pia wana compete na space ya watu kutembea. So you try and push huku, at least on Limuru Road kuna space ya watu kutembea mzuri na hao kuinama. But huku kwa highway kidogo inakuwa restricted. Only that now, of course, because of politics, inaachiliwa go in the silent a bit.
If I wanted to see you during the week, if I had like a problem that I feel that only you could solve, or I'd like to present it to you, can I find you? Of course. Fantastic. We have 2 offices. One hapo Fig Tree. Hapo kwa ofisi za county. Tuko na ofisi hapo. Ukienda ipande ya Equity, huko ndio watu wengi wako, we've put up an office at actually I think the tallest building in Ngara, to YTL. I'm there on Mondays and I'm there on Thursdays. But on Mondays to Fridays, there's I have a staff that can handle you between 8 to 5 every day of the week on all offices. Ujaipata tu youth tunaleta vurugu sema sasa unakaa mimi manzi hata una miaka unaniambia aje. Wanakamigi and by the way niko na watu kama 8, both interns and volunteers also. I try and also give back to youth men. Jaribu wale wanatoka kampo, jaribu kuwapatia internships na kuwapatia experience ya kujua what happens in politics. So we have a ton of them. Wengine wako hapo, wengine wako kwa hizo projects zetu kama hiyo ya choo. We try and work with them pale tunaweza. And surprisingly watu yangu waga pia wana come up na ideas. Say juzi nimeongea na watu wako na studio ya muziki Ngara, and we are trying to work on something. Hiyo ndio one of the projects tutaifanya nikirudi. Na itafungulia youth men opportunities. Kuna hiyo wanataka kuweka graffiti, and then inaweza kuwa stage watu wanaweza kujaga hapo kurecord mangoma and all. Because we had the Peace Reggae concert the other day, and marvel at the way music can bring all walks of life together and in peace and in harmony and things like that. So I see you and what you're trying to do, and that graffiti thing sounds like a very good idea. You're the current MCA for Ngara. Yes. You're vying again for the same position under the Jubilee ticket. Yes, under the Jubilee ticket. Nini utaki kuwa governor ama senator? Wacha niseme tu kweli, unajua politics is a very small turning cycle. Nendaga pole pole. Ukiiva, hiyo si micro, hii mambo ya micro inadanganya kidogo. Umeamka hapa utakuwa next. Iva pole pole. Kutoka high school you take 4 years, kwenda kampuni 4 years ndio anze hivyo. Your process. So I'm working 5 years, by the way, is a very short time, especially because it was a new system. The devolution was a new system. So I'm hoping that in the next 5 we also try and grow it, and also our mandates become more clearer. And hopefully tukiekata Jubilee governor wetu lineup inakuwa iko sawa. Then inakuwa easy pia kusukuma mambo mengine kama uko na lineup nzuri. So it takes time. Unajiwe unaona bado sijamaliza vitu, usikimbilie kama hujamaliza. Kuna so many other projects that I need also to have completed ndio usikie umefanya maneno, because kama unataka ku run for MP sasa Kenya watu wanataka kuangalia track record. What kind of what legacy have you left behind so that you justify asking for a bigger seat. Speaking of a legacy, you've given me a list of the things that you have achieved or the things that are still kind of zinaivias kwa moto. How has devolution worked to your advantage? To be honest, and I speaking for Nairobi, devolution has totally transformed how government works. Sahi kuna kitu kwa jaribu kuingiza na kuingia kabisa, lakini partly work, ward development fund. So every ward has an allocated amount that you can go to the executive and propose projects that you'd want them to be taken care of. So that one inafanya at least development inaingia in every ward, whether yako iko Kile ama iko Kibra. It works on that scale. Secondly, kuna government, because now there's a governor who's the executive, alafu MCAs ambao ni bunge ya county. So they can challenge budgets, they can challenge how policies are done at that level. Sio kama zamani ilikuwa mayor na town clerk. So sahi ni kama national government in a smaller scale. So it has worked. Ukiangalia like in Nairobi, I think the national government has about 10% of things to do. You look at the biggest problems Nairobi has, garbage, barabara, maji, all those things are county stuff. Unaona history ya cholera ni essentially inafaa kuhandliwa na county, because sisi ndio tuna sanitation, all these things. So if you look at what probably the national government should do, ni Thika Highway, unaona Mutindwa, hiyo inaitwaje, Outer Ring Road, those big projects. Hizi zingine ambazo zina affect mtaa, hizo lighting nasema kwa backyard, uchochoro, nini, takataka, those are county things. And if you get a very well run county, then problems mingi watu wanaanza kuangalia. Sasa the most important position ya kupush for
who's going to be a governor, who's going to be MCA. Then sasa unaangalia who's going to be a president, who's going to be MP, women rep na senator at that level. I like how you've done that, because the things we can see, that the very tangible ones are being affected. Sani MCA na governor sana. So ndio tunafaa weka darubini sana. Hey, okay. I have a question. Now someone, let's say the Y in the Morning family is watching, and they feel that when you saw umepanga hizi vitu zimefanya in the past 4 years, ina sound nika kitu ungefanya maybe in 2 years. Ni vile zina sound kidogo ama ni process yenye hatujui ndio ndefu? Kusema ukweli, it is not possible to push projects within 2 years, because first of all the cycle financial cycle from July to June your financial year, ukipush sahi tuko July, government working systems hazijaanza ku release pesa. The earliest wanaweza release pesa that this financial year ni October kuendelea. So sahi maybe salaries and all. So from October you see a third of your a quarter of your first financial year imekatiwa. So by the time you agree in your projects hizi nini, then you start rolling them out. Then kuna kitu inaitwa rollover. Projects zingine haziwezi run, si wewe unafanya project, zimepewa contractor. You have no huwezi push contractor afanye. Why? Si wewe ndio kuna powers? Because hauna powers, because it's a contract. Ameambiwa amepewa stipulated time, maybe 24 months to deliver a certain project. Then anafaa pia alipwe in stages. So amedo the first quarter of his project, akiendea kanjo kumpe do, anapigwa delay. Akidelay pia ana stop. And there is nothing really ati an MCA can go and tell him maliza iko within bado project yake na si yako in breach, unapata. So all those things affect projects. So pole sometimes contractor anapewa job, amepewa atengeze barabara, anapiga hesabu, pengine ameenda kuta financing akakosa, anakaka 1 year na for you to cancel project it takes like 6 months. So first of all umwachio period ishe, ndio sasa the engineer anze kumpigia simu amuulize kama utaki contract rudisha, harudishi. Process ya ku cancel project legally takes like a year. So if you say 2 years, it's a very short time, unless all contractors are A-rated. Unaona, na si wote A-rated. Wengine anajaribu, wengine ni youth wameanzisha kampuni juzi, hajajua vile ku handle nini, ana capacity, ana capital mob, anadu akienda ku hustle. So all those things come into play. So sometimes when people say he has done nothing, it's a bit unfair. And then immediately you have personal gain. Sasa ndasema, okay, so nimekuweka hapo cheo so that you go ahead and develop yourself, your life, and you've not given us anything. Hakuna, you know, personal. Sasa kama mimi ni mtu wa Ngara, umesema kuna ina maboutique. Si hakuna siku ile utapata sijangara. Ndangara na sijaenda uptown, nimengara vitu za mtaa. Unaona? Sasa ukiangalia suti iko ama njumu iko kali. Sasa amedunga sana. Amedunga sana. Mimi ni mtu wa Ngara bana. Unaona? Mwingine ana represent Gikosh. So lazima atangara na atacompete na mtu wa Kilimani. So sometimes tunaangalia the wrong things. Kuna mwingine alichukua dinga noma, alichukua mark na pengine ni loan. Unaona? So hizo vitu mi bado niko kwa nini Probox ni sawa tu. So watu wako different. So sometimes hizo personal gain, it's also personal. Pengine mwingine ujui alikuwa nini before kuja, alikuwa na biashara zake. So sometimes it's a bit unfair uki compare mtu vile yuko na ile. I think what is important ni kuangalia what was the mandate, what did you want him to do, is he delivering or is she delivering on that mandate. I like how you've mentioned that you've had groups of youth, like umewapa contracts na hizo vitu. Can you give me like one specific group of youth that you have given a specific task to do now, wakafanya poa? Mi kuna siku ingine nimeget contract ya kudu hii Globe Roundabout, ilikuwa chafu sana. Tukaita grouping yetu Ngara Digital, and they were being paid well. Now walikuwa na clear takataka hapo. And they did a fantastic job, waka clear takataka. They also got paid well. Na hiyo group yao ilikuwa infant at the time. Tukaenda because walikuwa basically 19 to about 22. Wow. So nikaambiwa lete one of their parents, watu wa railways, tukafungua account na wako na patron wao as one of their parents hapo. Tukaambiwa ongeze madem ndio ikuwe group complete. So that way tukafanya hivyo, wakakuja tukaregister company yao ya takataka. Sawa, ndio na control railway takataka.
na part of the group sasa hata ndio ina run show. So it's something you look at, unaona lives zao zimechange. Then of course kuna wale wanakuja tunaongezea bursaries. Mtu anaweza enda kusupport koli yake. So I feel proud that and na wako across all tribes, across different educational levels. Sijui kama walinivotia au hakunivotia kwa nominations. I don't know kama watanivotia, but that is not important. What is important is you can now start, when you ask me such a question, I have something that is tangible that somebody can even go and Google ama kucheck hizo vitu nasema kani za ukweli. You teach, you give a man a fish, atashinda kwako, please give me, please give me. You teach them how to fish, look, they have gone forth and been awesome. Okay, so who do you feel, okay, I'm going to ask you this, although ulikuwa ushanijibu, but ndakuuliza tena. Who do you feel is your biggest competition now, vying for MC? Sasa, najua kuna vitu young sana pia wana Nairobi. I don't look at individual candidates. I look at the competition. Say like now we have 8 candidates who want to be Ngara MCAs. So we've done an analysis, a SWOT on all of them. I look at every one of them as a possible ni opponent, because anakuja kutafuta, you see I'm a sitting member, so everyone anajaribu kunini, anaiba certain votes from you. So I take all of them seriously and deal with them, all of them seriously. Umefanya SWOT zao wote? And by SWOT, strength, weakness, opportunities and threats. Kuna team kali kwa ofisi. Hey, shout out to the team. Okay. What are you planning to give us? Should we give you another time? To continue na projects, kuna barabara zingine za huko ndani. My plan is to ensure that even the back roads, back streets, alleys ziekwe lami. Watu na tuweke light. So if you want to tengezea gari yako huko kwa chochoro, hata kawe ni makanika ulali kwa matope, unalala kwa lami, it's fine. Na light iko, ukitaka kufunga job saa 2 ama 8 to 5 ama ukitaka kufunga saa 6 usiku ni wewe sasa, bado wewe. 24 hours. Because you see, if we are going to improve, sai kuna Fig stage, kuna Desai inakuja kwa stage, kuna Park Road, na ile Ngara Road ukiteremka kwa mto, we also doing a stage there. With all those, that traffic hizo mathiri zote, kumaanisha kutoka na job mob sana ya magarages, na kuna job mob sana ya makawash, na hiyo economy ita build because ya zile traffic inakuja pale. Na huyu jamaa atakuja kupika gari kutengeza hapa Fig Tree, ikileta shida ya wiper aende tao, atatafuta the nearby mechanics. So we want to make their lives better, but at the same time ule naye mtu anaishi mtaa hapo asifeel ni kama space yako iko infringed. Tumtengezea walk path ambayo iko guarded na boulders. Boulders ni tule tuchuma ona tumepaintwa, najua ujui ni black and white, hizo chuma zinaitwa boulders. So zikishatengezwa hivyo, mtu ule anaishi hapo anaweza tembea safely, na ule anatengezea gari hapo atengezee safe. So those kind of things, and then of course now to bring in ideas, because young people wako na ideas deadly sana. I mean kama hiyo sasa nakwambia ya hiyo studio, if you know sit with them wakupe ideas wako nazo and see how you can improve or strengthen the ideas. Kuna wengine walikuja waniambia wanataka kutengeneza garbage collection ya kidosi, sasa wapeane bins kwa mahau, wa split from source, plastics, paper, sijui hata walikuwa wanaambia kuna white paper na kaki. Mimi sikuwa najua hizo stories za nini wako nazo idea, lakini hawana hiyo support. Those are things I think I wish to support, and hopefully we get a friendlier governor, friendly MP, then it's easier. Pale nguvu yangu inafika, nikishindwa kuna watu mnawaka nao wanaweza tunajoin, tunadu kitu kubwa. Okay, niko na personal request. Hiyo barabara from Museum Hill ukiteremka ukiingia Ngara, manze kama tunikuweka watch 1000 hapo hivyo, tufanye tu kitu, because I think it's very unsafe. Now hata ukifika 6 hivyo huwezi tembea peke yako, like hata kama bado jua iko, hakuna venye unaweza tembea hapo peke yako. Iyo from Museum Hill to ukiteremka sasa ukienda Ngara, it's not a nice, it's a very safe. Wacha nikwambie, sometimes unaona vile juina watu na hakuna biza hapo. Sometimes watu husema inama boutiques ipo, lakini sasa ukiona watu wanauza hapo, then inakuwa safe, sindio? Ukipita mahali hapo uone kuna watu 5 wanauza, jua pia wawezi achilia customer wao ahandwe. So it's good also to try kuona kama tunaweza kaka line cut to modern kiosk hapo, itasaidia kuleta ka traffic. As kuna traffic tulifanya hivyo Chambers Road.
Chambers Road hapo Makini ilikuwa very unsafe usiku. Basa kuna stage kiasi ya sijui mathirimu na zimeandikwa Manmo zilizochukulia hapo between rush hour 6 hapo between 4 to around 6:37 na sasa ndio watu wanatoka kule nini, so panakuwa na kuna light so juu kuna traffic pia, mtu especially mdem asikia unsafe because kuna watu so it's good. Sometimes tunaangaliaga tunasema umeleta congestion, but you look at the bigger picture, nayo ma security zime reduce insecurity. Okay, now just as we wind up the interview, I want you to give us a peace message. Tunakaribia na tunajaribu kusema watu wapige kura na si wasipige jirani, etc etc. So dunga ka wisdom hapo hivi. Wacha niseme hivi, first of all young people ndio hutumika kwa historia violence, nao ndio wako na nguvu mingi, nao ndio pia majority of voters, which means kama side A na fight na side B ni young people, way side wana fight na young people, way side then election ikiisha wote wawili tuko jobless, unaona. So I would hope that wacha kura yako ifanyie job. Kama una feel candidate A ndio unataka, tokelezea, votea candidate wako, rudi home, enda umuhesabie kwa TV. Kama unataka kwa agent akupe job, ukwenda badge, ukue pale ndani ukihesabu hizo kura. But kama unampenda zaidi, tokelezea, mobilize watu wamsupport zaidi. Don't, hata ukinipiga ama upige huyu mwingine na votes zinasema otherwise, watu nitafuata vile votes zimesema. So let's fight fights that make sense, like fight your votes. Let's not fight physically, let's tudumisha amani. Whichever candidate win, time ya miaka 5 si mob sana, kama hujampenda atachujwa. But keep peace, ensure that you support the candidate you want, and surely come out and let your voice speak, let your vote speak for you. Na tukimalizia, weni wale wa kunipe punch 500 bob unaniambia nikuvotie, alafu nikifika ballot nipige picha, utaniongeza pesa zaidi. First of all, sina hata hiyo sutano. Ngara iko na 27,668 voters. Surely hebu pigiwe do. Sina. Una kwa reserve. Pigi hesabu. Hizo ni mamita kadhaa. Wacha nilete hizo mita kwa projects. Abo muongea vizuri. Yeah. Thank you for coming to studio. Thank you for having me. Na kuongea vizuri. Na nimekuamini juu nimeziona. Asante sana. So good job. Yeah, na uniite tena tukuje tuambie watu story tukishamaliza hii biashara. Sawa. Thank you so much. Well, in the morning family, we just had the current MCA from Ngara who is also vying for the same seat. Unaomba kura? Niwaambie wakupigie. Anaomba kura. So tupatane kwa debe. So don't go away. We'll have more of Why in the Morning with @It's Barrymore and @Chico Kaitani.